Perfect. What's up, everybody? Qui se lance pour la première first question? Bonjour Anthony, question pour Culture MMA. On sait que Cédric Doumbé a annoncé que son prochain combat ce serait contre toi. Est-ce que ça fait partie de tes plans aussi? Est-ce que tu serais prêt à l'affronter? Et si oui, quel est ton prono pour ce combat tout simplement? Okay, so hello Anthony, I'm from Culture MMA in France. We've heard that Cédric Doumbé said he's going to fight with you. So what is your prognosis? Are you ready to do this also? Yeah, I'm excited about it. Cedric's a great fighter. His kickboxing pedigree is something that I was very interested in. I'm a big fan of kickboxing. My coach, Drew Rufus, is one of the most famous kickboxers in the U.S. So like we're very familiar with the opponent, but we have to see what he does tomorrow night. So I'm hoping he goes out there, gets a knockout, and sets up a good fight with us. And if that, what would be the fight? Oh, it's going to be a striking fight. He comes in there, he likes to knock guys out. I like to knock guys out. That's why I'm interested in this fight, because it's one of those fights for the fans. We're going to come out there, we're going to stand up. Basically a striking match with MMA gloves on, and that's what the fans want to see, I think. So yeah, it'll be a fun one. Alors, je vais vous faire un résumé des réponses. Donc oui, effectivement, Cédric, c'est un super combattant et c'est vraiment il est fort en kickboxing et nous on a vraiment ça aux États-Unis aussi et bon, il est vraiment célèbre et moi j'attends encore un peu ce qu'il va donner demain soir et effectivement il aime bien le KO. S'il fait un KO, moi j'aime beaucoup les KO aussi, donc on verra si on combat tous les deux. Voilà, je pense que ce sera moi. Debout. Other question? Yes, hi. Est-ce que tu penses que Cédric Doumbé est meilleur que toi en striking? So do you think that Cédric is better than you in striking? He strikes better. No, I definitely don't think so. I think he has great striking for kickboxing, but I think for mixed martial arts, I have way more experience when it comes to striking for MMA. Non, alors absolument pas. Pour le kickboxing, oui, il est très fort en striking, mais moi, pour le MMA, c'est quand même moi qui suis largement au-dessus. Et Olivier, pour BoxMag, je n'avais pas mentionné. Du coup, qu'est-ce que tu penses des performances de Cédric Doumbé en MMA actuellement? So I'm from BoxMag, this is my magazine. So I have another question for you. So what do you think of Cédric's performance right now in MMA? I think his first performance was spectacular. I think the last one before the Splinter one, I think it was a great knockout. He looked amazing. The last one, we all kind of were like, what happened? We didn't know what was going on. He looked good in the fight. It was 1-1 going into that third round, and it looked like he didn't want to be there. So that was my opinion on that. Alors, en fait, oui, je dirais que c'est quand même plutôt spectaculaire dans l'ensemble, surtout avant le problème de l'écharde, en fait. Bon, là, c'était vraiment super. Par contre, le dernier combat, on s'est un peu demandé ce qui s'est passé. Voilà, il était bien dans le combat, et puis, voilà, ça a fait une flop, quoi. Et dernière question pour moi. Est-ce que, du coup, qu'est-ce que tu penses de sa réaction par rapport à l'écharde? Est-ce que tu trouves ça normal ou pas? And my last question for you, so what do you think the way he reacted after the Splinter thing, was it a good reaction or not? Yeah, it was weird. I mean, I think we were all confused. No one really knew what to do. I think he should have, when the ref gave him the chance to fight, he should have kept fighting. But yeah, we were all confused, honestly. Like it was a good performance until that point. En fait, oui, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Voilà, enfin avec l'écharde, moi je pense qu'il aurait dû continuer à combattre, mais voilà, il a arrêté. Mais voilà, ça nous a tous un petit peu surpris. Simple. Qui vois-tu gagner entre Jalil Willis et Cédric Doumbé? On sait que c'est pas un match-up facile. Qu'est-ce que tu en penses? Tomorrow's fight. So who's going to win? Is it to be Cédric or is it going to be Jalil? He has a tough fight. Jelly comes from a good camp. He trains in Florida with Kamar Usman, some of the best guys in mixed martial arts right now. So I don't think it's an easy fight. If he can fight a smart fight, make sure he doesn't get taken down, controls the level changes, he should have a decent performance. But it's not in mixed martial arts. Anything could happen. It doesn't matter how great striker you are, how good wrestler you are. Anything could happen. So we'll see how he does out there. But he does have a tough opponent. Alors Jalil, oui, enfin, il est quand même s'entraîne dans un super camp, il s'entraîne en Floride, c'est un des meilleurs camps d'entraînement pour la MMA. Ça ne sera pas un combat facile demain, ça c'est sûr. Mais bon, s'il la joue de façon intelligente, s'il contrôle bien ce qu'il fait, je pense qu'il peut gagner en fait. Il sera bon debout, au sol, voilà. Mais bon, ça sera effectivement un beau combat. Maxence, pour le parcours. On sait qu'en France, on a beaucoup de très bons combattants. Je pense à Benoît Saint-Denis et à Cyril Gane. Qu'est-ce que tu penses de ces combattants et du public français? So I'm from Le Parcours.
We know that in France we have lots of great fighters like Benoît Saint-Denis or Cyril Gane. Have you heard of them and what do you think of them? Yes, I have heard of them. I'm a big fight fan. I think the MMA scene out here is crazy. I did a show last year in Manchester, and I was impressed with how good the striking is out here. It's different, you know. Like to see the level of striking with these guys, it was amazing. So yeah, I know who they are. I think they're great fighters. I think Europe and just this area in general it's a hub for MMA right now. Alors oui, effectivement, moi je suis un grand fan, je suis vraiment fan, et je dois dire que la scène du MMA en ce moment, elle est complètement incroyable, en fait, c'est complètement fou. J'étais à Manchester là il n'y a pas longtemps et je dois dire que j'ai complètement été subjuguée, enfin j'étais vraiment choquée par ce que j'ai vu, voilà, les gens sont vraiment très forts en striking surtout, mais en Europe de manière générale, enfin vraiment plein de bonnes choses. Et qu'est-ce qu'ils pensent du public français si un combat venait à se faire du coup contre Dombé? Est-ce que tu préférais que ce soit en France ou en Arabie Saoudite ou même en Amérique? So, what do you think about the French audience? You know, if you were to fight against Cédric Doumbé, Doumbé, sorry. If you were to fight against Cédric Doumbé, would you rather fight here in France or Saudi Arabia or the US? Probably here in France, honestly. I've never fought here before, and I know he has a great audience here. I saw his last fight; people love him here. So I think it would be amazing to fight him here in his hometown. But I think they already have a set for Saudi. Alors, écoutez, moi, j'aimerais bien me battre ici en France. Je me suis jamais battue ici en France. Et lui, il a un super public ici quand même, donc ça serait quand même une sacrée expérience. Donc voilà, moi, je verrais bien ça en France, mais bon, je crois qu'il y a quelque chose qui pourrait être prévu en Arabie Saoudite. Bonjour Anthony, Tom Moniger pour Stats Perform. Est-ce que tu es venu là pour prendre du bon temps et voir un bon show demain, ou si jamais Cédric te défie demain après sa victoire s'il gagne, tu es prêt à monter dans l'octogone pour le défi? So, hi, my name is, I'm from Start to Perform, that's my media. Are you just here to have fun and have some good time here in Paris? Do you want to just enjoy the show tomorrow? Or if Cedric wins, are you going to tease him and are you going to ask him to go into the octagon and fight with him? I'm actually in training camp right now. I got a fight coming up July 6th. It was supposed to be June 1st. They pushed it back 1 month, which allowed me to be here to come watch this fight live in person. I'm hoping he goes out there and does what we expect him to do, get a knockout, be impressive and set up this fight right. But this is mixed martial arts, anything can happen, so I'm here to see what he does. Alors en fait, ce qui se passe, moi je suis encore en entraînement pour l'instant, et d'ailleurs mon prochain combat c'est le 6 juillet, ça devait être le 1er juin, je vais faire pousser pour pouvoir être ici aujourd'hui. Et écoutez, je vais voir ce qu'il fait demain en fait, vraiment j'attends de lui qu'il fasse un KO, vraiment c'est ce que j'aimerais voir. Mais voilà, c'est le MMA, tout peut se produire, il faut voir ce qui va se passer. Et deuxième question pour moi, Anthony. Cédric Doumbé a parlé à Ariel Helwani hier. Il a dit qu'à 99% c'était fait contre toi en septembre dans l'Arabie Saoudite. Est-ce que tu peux nous confirmer ou est-ce que tu as déjà eu des discussions pour ce combat, sachant comme tu viens de le dire, tu combats déjà en juillet? So I have a second question for you. Apparently Cedric spoke with Aya Greening yesterday, and he said that there was a 90 or 99% chance that you were going to fight in Saudi Arabia in September, but if you already have a fight in July, how are things looking? I'm a free agent, so I can do this. You know, I get to box, I get to do karate combat, I can do mixed martial arts. I purposely did that for myself in this stage of my career where I can mix the martial arts. I can box, I can do MMA, I can do karate combat. I can do whatever I want, basically. So, yeah, I think, 99% positive, but the 1% is on him. He has to go out there and handle business. Écoutez, moi, je suis libre de mes mouvements en fait, et donc après je peux faire le sport que je veux, ça peut être du MMA, du Krav Maga ou autre chose, d'autres arts martiaux. 99% oui, d'accord, mais bon, les 1% ça sera à lui de voir en fait. Dernière question. Hi, Moussa for MMA Arena. We know that we have a date in November, so in Paris for the Adidas Arena. Do you think that the fight could be at this date in France, in Paris? I think they're trying to match us up in. Oh, I'm sorry. Oui, alors on a une date en novembre à l'Adidas Arena à Paris ici, donc je voulais savoir s'il y a un combat avec Cédric, est-ce que vous pensez que ça serait en novembre là-bas? From what I heard, they're trying to match us up in Saudi for September. I think September 15th was the date, but nothing's official yet. That's what I heard, September in Saudi. Alors moi, ce que j'ai entendu, mais c'est pas officiel encore, c'est que pour l'instant, ça serait quand même l'Arabie Saoudite le 15 septembre. Mais voilà, c'est pas officiel, c'est ce qu'on a dit. Thank you, Anthony. Yeah, last one. Just one. Yeah. Darren Till's coming back. What do you make of this fight? I mean, I'm excited about that fight, bro. Honestly, Darren Till is fighting
Chavez Jr., bro. So it's like one of them boxing fights. That's what I was trying to do. I was trying to set up a fight with Chavez Jr., one of these real boxers that I can prove my skills against. But Darren Till got it. I think it's going to be a great fight. Good for mixed martial arts because Darren has great hands. Chavez Jr. lost to Anderson Silva, so it should be a good fight. You're in a similar space to both of these guys. Could you imagine fighting the winner? 1,000,000%, yeah. I think both of them guys make sense. I'm fighting Nate Diaz's teammate in July, and I think without this fight on the horizon, boxing was I was really focusing on until Cedric came about. Cedric came, and I was like, yeah, these are the kind of fights I want. Exciting fights for the fans, and so I think both of those guys could be an option. Thank you so much, Anthony. Yeah.